Olá, feiticeiro misterioso, muito bem-vindo a mais um vídeo de Hogwarts Legacy. Acabámos o vídeo anterior na aula onde aprendemos HQ e hoje, não sei, em princípio, como eu disse no vídeo anterior, vamos para mais uma aula e vamos ao Hogsmeade, mas vamos ver para onde o jogo nos leva. O vídeo passado senti que andava um pouco rápido demais, que não estava a aproveitar tanto, vamos ver, mas eu também não quero que o vídeo esteja muito secante de eu estar a olhar para todo lado, tentar explorar tudo. Tenho que tentar arranjar aqui um meio termo e como não estou habituado a fazer este tipo de conteúdo, também não sei, espero a vossa ajuda. Digam-me nos comentários se estão a achar que estou muito rápido, se querem que eu explore mais antes de fazer missões, porque eu acredito que as missões também nos vão levar a explorar. Também não fazia sentido fazer um mundo tão grande se não fosse para explorar. Acredito que todas as missões nos vão levar a explorar os seus cantos, os cantos de Hogwarts e dos terrenos à volta e mais ainda, que nós não sabemos, no momento certo. Normalmente é este o meu tipo de jogo, é explorar à medida que o jogo nos está a levar para esse ponto. Se vocês acharem que eu devo explorar mais, digam aí nos comentários. Vamos lá? Eu vi que dava para falar aqui com as pessoas. After my brother learned the summoning charm, it was constant accio this, accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. É só falar assim, não é? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Eu viro as minhas costas e vais-te embora. Ok. É assim. Aqui está o professor. Aqui eu vi que andavam aqui coisas. Ah, mas isto é o fim da aula. Deixa-me só ver aqui. Quer dizer que vou cair? Não, eu não caí. Ok. Ah, mas preciso. Está trancado. Nível 1. Então, mas eu já tenho nível 1. Entendi. Ok, vamos lá. Somos os últimos a sair da aula. Hello there. You're the new student, aren't you? Sim. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Que gentileza sua, não foi uma lição tão desafiadora. Epá, também não vamos ser mais espertos, não. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Então, adeus. Então e agora? O que é que está aqui marcado aqui em cima? Não sei o que está marcado aqui. Fogo. Olha o Pips. Olha lá. Altamente. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy. Por que é que tiraram esta personagem It do was filme? Albert Pá? Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, Então and he vamos says it's lá. a flack. Temos Enough. uma missão para fazer, principal. Vamos focar, senão... Ok. Rastrear a missão. Ok. Attention. E agora lançamos, acho que é And para you're both cima. wrong anyway. Exatamente. It was Hephaestus Gore. Vamos lá. Esta estátua é impressão minha. Este globo não existia. Acho que não. Está a flutuar. Ok. Bora. Uma espala, defesa contra as artes das trevas. Não sei porquê. Acho que vamos descobrir algo importante nesta aula. Quem está a tocar? Ui! Altamente.
quê? É para rodar? Olha, fogo. Deve haver uma missão de globos para rodar, maçãs para comer, chás para beber. Bebe 50 chás por dia. Ui, olha ali. Está-me a acompanhar, são olhos. Brutal. Vamos lá. Ei! Ei, brutal. A sala está igual. Está brutal. Oi! Olha, olha, olha. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Mas isso parece sair do chão. Brutal. To the wise, age matters very little. Aquele dragão é igual ao que nos atacou. Saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ok, fazer o mesmo que os outros. Ok. Tá feito. Pum. Uau. Now, let's try something a little larger. Fogo já. Let us begin with the basic cast. Ok. See how the duck Fico sempre reflected your cast. a ganhar. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Good form. I know. Toma lá, morangos. Protego. You're good. Sound perceptive. Thank you. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Não gostaste muito. Eu também não gostava. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day.
Class is dismissed. Ok. E então, posso falar I'd contigo? hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, Estamos só a, it's dark wizards that'll fear estamos só a you, escutar a not the conversa other way alheia. around. Ok. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new Sebastian student to be Sallow. so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Não me lembro se usamos. Usamos. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club Elas servem para isso. or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Ok. Till next time. Missão concluída. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Ok. Fogo. Olha aqui este dragão. Pá, mas este dragão é igual ao que a gente enfrentou, não é? Enfrentámos, nos comeu. Já parece bué. Oh, I'm not much for Isto dueling. não vai I só estar a prefer ouvir to a keep conversa things alheia. friendly. Isto aqui é o quê? Feiticeiro. Ok, então esta missão está feita. Estes cofres são o quê aqui? Eu não sei o que é que são estes cofres brancos. Se alguém souber, diga aí nos comentários. Não estou a ver o que é que seja. É dizer que está feito? É isso? Não sei. Ok, então agora para onde é que eu tenho que ir? Ah, já, tenho que encontrar a Weasley. Após as aulas. Aula de astronomia. Ok, vamos embora. Também não é longe. Pelos vistos é por aqui. Siga. Isto abre a porta estranha. Fogo. Eu tenho que parar aqui. Ei, olha aqui. Que lindo, pá. Isto sinceramente não parece um jogo. Isto está com uma qualidade tão grande. Nem parece um jogo. Fogo. Está brutal. Oi! Epá, que gesto rápido. What about the room, Professor? Ei, que fixe! The same thing, Deke. Perhaps you could help. Brutal. Oh, excuse, Deke. Põe! Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal Vai andar more to chatear o your tempo travels todo, here devia than what ter you've dito que told não me. se passava nada. Isn't there? Aposto que há muito... Não.
Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. Okay. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Então, não vou ao Hogsmeade. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Ok. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Em Hogsmeade? You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. Pelo menos para mim. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Missão concluída. Ok, vamos embora. Falo com o professor Ronan para receber a sua primeira tarefa. Tarefas são um tipo de missão dada por professores de Hogwarts, que quando finalizadas proporcionam novos feitiços. A recompensa por completar a sua primeira tarefa é o feitiço Espero, que é necessário para completar outras missões. Você pode acompanhar as tarefas e o seu progresso no menu Missões do seu guia de campo. Ok. Esta sala não é a sala onde o R aprendeu o Leviosa? Ou estou enganado? Pá, parece. Ok. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, Se nós and chegamos an ao Hogsmeade. exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. A página voadora perto da estátua. Coleta a página voadora na torre. Perto da estátua quebrada. Isso é para onde? Para aqui? This is the right area. Ok. I wonder where the flying page is. A página voadora. Aqui está.
Pois é, a voadora não deve estar no chão. What? Ainda nada. Está a fazer o quê? Toma. Revelio. Isso o quê? Não é aqui. Não parece nada. Já estou no destino, ok? Então e agora? Não estou a entender patavina disto. Ui, já vi. Então, como é que eu apanho isto? Fogo. Got it. Caga na burro, pá. A flying page must be around here somewhere. Accio. Brilliant. I trust the preliminary tasks weren't I completed the assignments, Professor. marvelous. You Um clearly know your bocado way around basic burrito. charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of Quadrado. your magic. Ok. Feito. O feitiço reparo pode ser usado para consertar objetos quebrados e pedaços do ambiente. Ok. That's it. Very good. Very If you would good. like to practice mending something, have a go with that broken statue in the Era isso alcove que eu ia by the fazer. water. It allegedly symbolized heart. Repair. Perhaps a jilted lover thought it too accurately flashed out. Pimba! Também não conseguias apanhar a folha, por isso é que estás assim, não é? Pois, foi como eu. Bem, agora já posso ir ao Hogsmeade ou não? Acho que sim. Vamos lá então. Esta estátua é brutal. O que é que isto tem aqui? Usar. Oh. Que giro. My family is... This cannot possibly be as difficult.
Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. O som do jogo Quidditch. E o campo de Quidditch. I was glad Professor Weasley asked Queria me ir to ali. accompany you. Vamos depois, né? Yes, I had planned to extend an Estes a invitation treinar to you em myself. fogo. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Estes são. Weasley's hour Ai, was olha aqui, perfect. este fato está muito giro. Showing off is a muggle trait. You don't Muito see fixe. Tem o dos Hufflepuff. Não há. Este é Gryffindor, Hufflepuff. Brutal. Muito fixe. Os Ravenclaws que eu mais gosto. Olha o javali da entrada, altamente. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Brutal. Isto é encantador mesmo. Fogo. Estás a acertar outra vez. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Ok, está certo. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. É longo o caminho. Over here. O quê? I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Bom. Vamos apanhar mais. Não sei preciso, certeza. Ok. Olha, o Hagrid esqueceu-se aqui da lanterna. O que é isto? From the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Fogo. Incrível. É a ponte onde passou o expresso. Do you think Poppy's already seen the É o hippogriffs? castelo. Absolutely. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Exatamente. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Onde? Mas jogo se me nenhuma. Ou estou cego? I would spend all of my time exploring. Estamos a ver os testes só. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that?
she knows me Ah, estão a andar um bocado estranho vocês. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Joga Quidditch. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. Tem muito para a gente ver. The castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Acho que vou precisar de fazer um vídeo só explorar lugares do jogo. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Pô, nunca mais chegamos, fogo. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Já teve bons copinhos. Right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. Cerveja é boa. Demi, guys. I think he had too much fun in the village. Pois. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. Fogo, I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Lago. Hogsmeade. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any fruit you can imagine at Honeydew. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Está lindo. Fogo, olhem para isto. Está brutal. É pena isto não ter uma fotografia para tirar umas fotos. Potion recipes, spellcrafts, some seeds, and a new wand. Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. A Hogsmeade está repleta de diferentes pontos turísticos, lojas e outros pontos de interesse. Você pode navegar usando o mapa do seu guia de campo. Abrir mapa. Aí, fogo brutal. O mapa de Hogsmeade mostra aquele ponto, são lojas e pontos de interesse. Pode rastrear qualquer um deles, destacando um ícone e pressionando X. Pressiona a bola para sair do mapa de Hogsmeade. Até assim. Eu acho que agora, neste episódio, vamos diretamente ao Ollivander. E depois, no próximo vídeo, vamos explorar, vamos às lojas que temos que explorar e vamos conhecer mais Hogsmeade. O que é que acham? Escrevam aí. Vamos lá então ao Ollivanders. Está já aqui.
touca. Ei. E esta banda sonora está simplesmente incrível. Usar. Oi, Tom. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Já sabe quem é. Ok. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivanders, the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Essa é bonita. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Whoa, neat. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. This isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, fixe. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Vai, cuidadinho. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Posso escolher a cor, ok. Variações. How intriguing. Eu até gostei desta cor, deixa eu ver. Ok. Curious indeed. How intriguing. Mas está assim. Tipo de madeira. Curious indeed. Fogo, está aqui. Não me lembro qual é que é a minha. Então, a minha. Deixa eu ver, se isto estiver por ordem alfabética, há de ser mais para aqui. É, a minha varinha no site é de avelã. Pelo visto não tem aqui. Cedo de cerveja, castanho, cipreste, cornice, ébano, saboqueira. Aveleira, está aqui. Está aqui. Ok. O tamanho 35, mais ou menos 35 centímetros. E ela é bastante flexível. Macia. How intriguing. Muito flexível, exatamente. Aqui, o que é isto? Ok, é este sim. Apesar de eu gostava que fosse este porque é um dos meus animais favoritos.
Mas ok, é de pelo do unicórnio o meu. E aqui o aspecto, ainda não estou com 100% de certeza. Gosto deste e gostei realmente deste. Mais simples. Exatamente, vou por aqui. Por esta. E vai ser desta cor. Exatamente. Está comprado. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Altamente. Esta sala estava da fixe. Parece um bocado mais pequena do que a da Diagonela. Hoje o vídeo fica por aqui. Na próxima, como eu disse, em princípio vamos explorar Hogsmeade, vamos conhecer todo o ambiente aqui de Hogsmeade, beber uma cerveja amanteigada. Eu espero que tu tenhas gostado. Deixa o teu like, subscreve, ativa o sininho para não perder toda esta lista. Inclusive eu tenho aí na descrição uma playlist em que podes ver todos os vídeos relacionados com o jogo. Até um próximo vídeo. Always.